I am Modi Shekhar, working as JL in mathematics at Government Junior College, Kandukur, Rangareddy districts. In your first year, mathematics contains two chapters, two papers, namely Mathematics 1A, Mathematics 1B. In this, I am going to teach Mathematics 1A now. In Mathematics 1A, we have the first chapter, that functions. So, scientists use essentially mathematics to establish the relationships. So, to establish relationships, we have to use the mathematics. So, here we have the first chapter, that functions. Before going to learn functions, we have to learn the basic concepts related to the functions. In this, we have the first concept is ordered pairs. Ordered pair. In Telugu, it is Kramayugmam. Now, what is an ordered pair? If A comma B any two sets, so the sets can be represented as black letters in alphabetics. If A comma B any two sets, if small a is an element in capital A, small b is the element in set B. For these two elements, A comma B is called the ordered pair. So it is the notation of ordered pair like this. ప్రమేయాల గురించి తెలుసుకునే క్రమంలో ముందుగా దానికి సంబంధించిన కొన్ని అంశాలను, కొన్ని భావనలను మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందులో మొదటిది క్రమయుగ్మము. క్రమయుగ్మము తెలుసుకోవడానికి మనము రెండు సమితులు అవసరమవుతాయి. ఏ కామా బిలు ఏవైనా రెండు సమితులు. సమితులను మనము ఆంగ్ల అక్షరమాలలోని క్యాపిటల్ లెటర్స్ తో సూచిస్తాము. రెండు సమితులు ఏ కామా బిలు తీసుకున్నాం. సమితి ఏలో ఒక మూలకము స్మాల్ ఏ ఉంటుంది, సమితి బిలో ఒక మూలకము స్మాల్ బి ఉంటుంది. ఈ సమితులు ఏ కామా బిలో ఉన్నటువంటి రెండు మూలకాలు స్మాల్ ఏ కామా స్మాల్ బిలను ఈ రూపంలో సూచించినట్లయితే దీన్ని క్రమయుగ్మము అంటారు. సో దీన్ని ఆర్డర్డ్ పెయిర్ అంటాం. ఇన్ an ordered pair A comma B, A is called the first component, B is called the second component. క్రమయుగ్మము ఏ కామా బిలో మొదటి మూలకము ఏను ప్రథమ నిరూపకము అంటారు. ప్రథమ నిరూపకము. రెండవ మూలకము బిను ద్వితీయ నిరూపకము అంటారు. Right? In a space, every point can be represented as the combination of or ordered pair of two real numbers. అంతరంలో లేదంటే సమతలంలో ఏదైనా ఒక బిందువును వాస్తవ సంఖ్యల క్రమయుగ్మంగా సూచిస్తారు. ఉదాహరణకి, ఇఫ్ యు టేక్ one point P in this space, it may be some x comma y, or it may be some A comma B. If 2 points are equal or two ordered pairs are equal, if A1 B1 is equals to A2 B2, then it is clear that A1 is equals to A2 and B1 is equals to B2. రెండు క్రమయుగ్మాలు సమానమైనప్పుడు A1 B1 is equals to A2 B2 అయినప్పుడు తప్పనిసరిగా ఈ రెండు క్రమయుగ్మాలలో ప్రథమ మరియు ద్వితీయ నిరూపకాలు సమానం అవుతాయి. అంటే A1 is equals to A2 మరియు B1 is equals to B2 అవుతుంది. Next, we have to learn the another concept,
that is Cartesian product. Cartesian labdamu. Now, what is Cartesian product? So for this, we have to take two sets, A and B. We have A comma B, any two sets. In this A, we have some small letter A, some element small a, some element small b. A comma B లో ఏవైనా రెండు సమితులు, సమితి A లో ఒక మూలకము స్మాల్ a ఉంది, సమితి B లో ఇంకొక మూలకము స్మాల్ b ఉంది. ఇప్పుడు the ordered pairs, the set of ordered pairs A comma B such that A belongs to A, B belongs to B is called the Cartesian product of these two sets. It is denoted by A cross B and is read as A cross B. A comma B రెండు సమితులు, A లో ఒక మూలకము స్మాల్ a, B లో ఒక మూలకము స్మాల్ b ఉన్నప్పుడు సమితి రూపంలో A comma B క్రమయుగ్మము ఏ సమితిలోంచి ఏ మూలకము, బి సమితిలోంచి బి మూలకం తీసుకొని ఈ క్రమయుగ్మం రూపంలో రాయగలిగినటువంటి అన్ని క్రమయుగ్మాల సమితినే ఈ రెండు సమితులు ఏ కామా బిల కార్టీజియన్ లబ్దము అంటారు. ఈ కార్టీజియన్ లబ్దాన్ని ఏ క్రాస్ బి చే సూచిస్తారు. దీన్ని ఫర్ ఎనీ టూ సెట్స్ ఏ అండ్ బి, ఏ క్రాస్ బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బి క్రాస్ ఏ. A cross B is not equals to B cross A. If A is equals to the set containing elements 1, 2, B is the set containing the elements A, B, C, then A cross B is the set containing the ordered pairs 1, A, 1, B, 1, C, also 2, A, 2, B, 2, C. It is the Cartesian product of the sets A and B. Similarly, we have another Cartesian product of two sets A, B as B cross A. B cross A is the set of ordered pairs containing the ordered pairs A, 1, A, 2, B, 1, B, 2, C, 1, C, 2. We have to observe that clearly A cross B is not equals to B cross A. So the number of elements in A cross B and B cross A are same, but A cross B is not equals to B cross A. Next, we have another concept, that relation. So, sambandham. Now we have to learn what is a relation. If A comma B any two non-empty sets, A is from A, B is from B. A is an element in A, B is another element in B. We may get the Cartesian product A cross B as set of ordered pairs A comma B such that A belongs to A, B belongs to B. Now, relation is nothing but any non-empty subset of A cross B is called a relation from A to B. Relation is a non-empty subset of A cross B. A comma B లో రెండు శూన్యేతర సమితులు, A లోని మూలకము స్మాల్ a, B లోని మూలకము స్మాల్ b. ఈ రెండు సమితులకు అనుగుణంగా కార్టీజియన్ లబ్ద సమితిని మనం A cross B is equals to ordered pairs A comma B such that A belongs to A, B belongs to B అని రాయవచ్చు. ఈ కార్టీజియన్ లబ్ద సమితి యొక్క ఏదైనా ఒక ఉపసమితిని
ఏ నుంచి బికి సంబంధము అంటాం. కార్టీజియన్ లబ్ధ సమితిలో చాలా క్రమయుగ్మాలు ఉంటాయి. అందులో ఏవైనా కొన్నింటిని తీసుకొని మనం ఏర్పరచగలిగే శూన్యేతర క్రమయుగ్మాల సమితినే ఉపసమితినే దానికి సంబంధము అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ యాజ్ రిలేషన్ ఆర్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. సంబంధము ఆర్ అనేది ఏ నుంచి బికి అని సూచిస్తాం. If number of A is equals to 3, number of B is equals to 2. Namely, the set A is containing elements X, Y, Z. B is containing the elements A, B. Now, we can establish the number of how many relations we may establish from these two sets A and B. That is, the number of elements in Cartesian product A cross B is 3 into 2, it is 6. That is, number of relations are 2 power 6, that is 64. 64 number of relations we may establish by taking these two sets A and B. So based on these three concepts, we may define function. Now, going to the concept function. What is a function here? A comma B, any two non-empty sets. R is a relation from A to B. A comma B, any two non-empty sets. R is a relation from A to B. If for each element A belongs to A, there exists a unique B belongs to B such that f of A is equals to B. In other words, the ordered pair A comma B belongs to the function f. Then the relation f is called a function. Once again, A comma B, any two non-empty sets. R is the relation from A to B. If for each element A belongs to A, there exists a unique B belongs to B such that f of A is equals to B, or A comma B belongs to F. ప్రమేయం ఏ కామా బిలో ఏవైనా రెండు శూన్యేతర సమితులు ఆర్ అనేది ఏ నుంచి బికు నిర్వచించబడినటువంటి సంబంధం, ఏలోని ప్రతి మూలకము ఏ బిలాంగ్స్ టు ఏకు బిలో స్మాల్ బి అనే ఏకైక మూలకము ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు బి లేక ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ అయ్యేటట్లుగా ఉంటే ఆ సంబంధము ఆర్ ను ప్రమేయము అంటాం. దానిని ఎఫ్ మ్యాప్స్ ఏ టు బి అని రాస్తాం. ఎఫ్ అనేది ఏ నుంచి బికి ప్రమేయము అని చెప్తాం. వి అబ్జర్వ్ దట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఏ స్పెషల్ కేస్ ఆఫ్ రిలేషన్. మీరు గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే ప్రమేయం అనేది సంబంధాలలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సందర్భం. ఇది ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్. Now, if f is a function from A to B, then the first set A is called domain of f. The second set B is called codomain of f. f అనేది A నుంచి B కి ప్రమేయం అయినప్పుడు ప్రమేయంలోని మొదటి సమితి ఏను ప్రమేయము ఎఫ్ కు ప్రదేశం అని, రెండవ సమితి బిను ప్రమేయంకు సహ ప్రదేశము అని అంటారు. Later we have another concept, image.
image. What is a image? If f is a function from a to b, a is containing an element small a, b is containing an element small b. Here we have to take the function f as a is a element in small capital A, b is a element in capital B. That is f of a is equals to b, or ordered pair a comma b belongs to f. f అనేది a నుంచి b కి ప్రమేయము. a లోని ఒక మూలకము స్మాల్ a, b లో ఒక మూలకము స్మాల్ b తో f దృష్ట్యా సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే f of a is equals to b అంటాము. దీన్ని ఇంకొక రకంగా a కామా b క్రమయుగ్మము f కు చెందుతుంది అంటాం. In f of a is equals to b, a is called pre-image. A is called pre-image of b under f. B is called image of f, image of a under f. A అనేది f అనేది a నుంచి b కి ప్రమేయము. f of a is equals to b అయ్యేటట్లుగా ఉన్నప్పుడు మూలకము b ను f దృష్ట్యా మూలకము a యొక్క ప్రతిబింబము అంటారు. b ప్రతిబింబం, a పూర్వబింబం. f of a is equals to b అయినటువంటి సందర్భంలో a ను f దృష్ట్యా b యొక్క పూర్వబింబము అంటారు. In this we have two concepts, namely image and pre-image. ఇందులో రెండే రెండు అంశాలు ఉన్నాయి, ఒకటి ప్రతిబింబము, ఇంకొకటి పూర్వబింబం. f of a is equals to b అయినటువంటి సందర్భంలో b ను f దృష్ట్యా a యొక్క ప్రతిబింబం అంటారు, a ను f దృష్ట్యా b యొక్క పూర్వబింబము అంటారు. If f of a is equals to b, then a is equals to f inverse of b. f of a is equals to b అయినప్పుడు small a is equals to f inverse of b అని రాస్తాము. Next we have another concept, that is range, vyapti. If f is a function from a to b, a is called the domain of f, b is called the codomain of f. Now what about the range of f? The range of f is defined as the set of all f images of a in b is called the range of f. The set of all f images of a in the set of all f images of a in b is called range of f. వ్యాప్తిని ఈ విధంగా నిర్వచిస్తాము. f అనేది a నుంచి b కి ప్రమేయం అయినప్పుడు సమితి a లోని అనగా ప్రదేశంలోని మూలకాల యొక్క అన్ని f ప్రతిబింబాల సమితినే ఆ ప్రమేయానికి వ్యాప్తి అంటారు. దీనిని f of a తో సూచిస్తారు. f of a is nothing but the range of f. f of a ను f యొక్క వ్యాప్తిగా రాస్తాము. f of a is nothing but set of f of a is the range of the function f. It is f of a. It is containing all the f images of a. Clearly f of a such that a belongs to a. Here a is the element from a, that is from domain. So for that element which is in domain, the f images is nothing but f of a. So it may be b. So f of a, the range of function f of a is f of a set of the elements f of a such that a is from a. ఇది f యొక్క వ్యాప్తిగా నిర్వచిస్తుంది. Next we have types of functions.
ప్రమేయాల రకాలు. In this we are going to learn the types of functions. ఇక్కడ ప్రమేయాల్లో ఉన్నటువంటి రకాలను నేర్చుకోబోతున్నాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంజెక్షన్ ఆర్ వన్ ఫంక్షన్. అన్వయకము లేక ఏక ప్రమేయం. F is a function from A to B. It is the function f from A to B. In this, we may take small a here, small b here. It is f of A is equals to B, or A is equals to f inverse of B is known as a function from A to B. Now, what about the injection? F అనేది A నుంచి B కి ఒక ప్రమేయము f of A is equals to B లేక A is equals to f inverse of B అని సూచించినప్పుడు f అనేది A నుంచి B కి ప్రమేయం అని చెప్తూ f maps A to B అని రాస్తాము. ఇప్పుడు అన్వయకాన్ని ఎలా నిర్వచిస్తామో చూద్దాం. F is a function from A to B. Distinct elements of F have distinct f images in B. Then the function f is called an injection or one function. f అనేది A నుంచి B కి ప్రమేయము. A లోని విభిన్న మూలకాలకు B లో విభిన్న ప్రతిబింబాలు ఉన్నట్లయితే ఆ ప్రమేయం f ను A నుంచి B కు అన్వయకం లేక ఏక ప్రమేయము అంటారు. మీరు గమనించాల్సింది f అనేది A నుంచి B కి ప్రమేయము. ఇందులో A ను ప్రదేశం అంటాము, B ను సహ ప్రదేశం అంటాము కదా. ఇప్పుడు సమితి A లో ఉన్నటువంటి వేర్వేరు మూలకాలకు విభిన్న మూలకాలకు లేదా వేర్వేరు మూలకాలకు B లో కూడా విభిన్న ప్రతిబింబాలు వేర్వేరు ప్రతిబింబాలు ఉన్నట్లయితే దానిని అన్వయక ప్రమేయము అంటారు. Example, f is a function from A to B, 1, 2, 3, sum x, y, z. Here, f of 1 is equals to x, f of 2 is equals to z, f of 3 is equals to y. Observe that distinct elements of A are having distinct f images in B. A అనేది 1, 2, 3 మూలకాలు కలిగినటువంటి సమితి. B అనేది x, y, z లను మూలకాలుగా కలిగినటువంటి సమితి. f ను మనము ఇలా నిర్వచిస్తే f of 1 is equals to x, f of 2 is equals to z, f of 3 is equals to y. మీరు గమనించవచ్చు A లోని వేర్వేరు మూలకాలకు B లో వేర్వేరు ప్రతిబింబాలు ఉన్నాయి. 1కి f దృష్ట్యా ప్రతిబింబము x, 2కు f దృష్ట్యా ప్రతిబింబము z, 3కు f దృష్ట్యా ప్రతిబింబము y. కావున f అనేది A నుంచి B కి ఇంజెక్షన్ లేక 1 అని అంటారు. డెఫినేషన్: f maps A to B is a function. F maps A to B is called injection. That is, f maps A to B. Take two elements A1, A2 in the domain of f, that is the set A. A1, A2, any two elements in set A. A1 is not equals to A2 implies that f of A1 is not equals to f of A2. That is, in other words, distinct elements having distinct f images.
Likewise, you may define like this also. F maps A to B is a function is said to be injection A1. F of A1 is equals to F of A2 implies that A1 is equals to A2. You may represent the same one, the definition of injection like this. F maps A to B is a function if f of A1 is equals to f of A2, means two elements are having the same images, then it is nothing but the two elements must be equal. It is the concept of injection. The second type of function is surjection or onto function. సంగ్రస్తము f maps A to B is a function from A to B. f అనేది A నుంచి B కి ఏదైనా ఒక ప్రమేయము. For each element B belongs to B, there exists at least one element A belongs to A such that f of A is equals to B. Then the function f is called surjection. సంగ్రస్త ప్రమేయాన్ని ఇలా నిర్వచిస్తాము. f అనేది A నుంచి B కి ఏదైనా ఒక ప్రమేయము. B లో ప్రతి మూలకము B కు A లో స్మాల్ a బిలాంగ్స్ టు A అనే ఒక మూలకము f of A is equals to B అయ్యేటట్లుగా కనీసము ఒక మూలకము ఉండాలి. అప్పుడు ప్రమేయము f maps A to B ను సంగ్రస్తము అంటాం. దీన్ని మ్యాథమెటికల్ డెఫినేషన్ లో f maps A to B is called surjection, that is for each element B belongs to B, there exists at least one element A belongs to A such that f of A is equals to B. F is a function from A to B. 1, 2, 3, 4. Here the function is surjection, means the elements, every element in B are having some pre-image in A. So take the element 3 in B, so it has a pre-image under F as 2. Take element 4 and pre-image 1. So it is surjection. So based on these two, injection and surjection, we have another type of function, that is bijection. Means a function f maps A to B is both injection and surjection, then we say that the function f is bijection.